Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 3, Gajendra's Prayer of Surrender, Text 7, Translation purport by His Divine Grace Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така продължаваме да четем над Бхагавата, 8 песен, 3 глава, молитвите на Святон Гаджендра, 3 глава, 7 стих. Didrikshavo yasya parang sumangalam Didrikshavo yasya padam sumangalam Vimukta sangha munayak susadavaha Vimukta sangha munayak susadavaha Charantya loka vratam avranam vane Charantya loka vratam avranam vane Bhutatma bhuta suridaksame gati Bhutatma bhuta suridaksame gati Didrikshavo yasya parang sumangalam Didrikshavo yasya padam sumangalam Vimukta sangha munayak susadavaha Vimukta sangha munayak susadavaha Charantya loka vratam avranam vane Charantya loka vratam avranam vane Bhutatma bhuta suridaksame gati Bhutatma bhuta suridaksame gati Didrikshavo yasya param sumangalam Didrikshavo yasya padam sumangalam Vimukta sangha munayak susadavaha Vimukta sangha munayak susadavaha Charantya loka vratam avranam vane Charantya loka vratam avranam vane Bhutatma bhuta suridasame gati Bhutatma bhuta suridasame gati Didrikshavaha Didrikshavaha Those who desire to see Тези, които искат да видят the Supreme Personality of Godhead. върховната личност на Бога. Yasya of him Който Padam the lotus feet лотосовите нозе, Sumangalam all auspicious благоприятни във всички отношения. Vimukta sangha Vimukta sangha persons who are completely disinfected of material conditions. Тези, които напълно не затрогнати от материалното съществуване. Too much. Okay. Munayaha, great sages. Великите мъдреци. Susadavaha, those who are highly elevated in spiritual consciousness. Тези, чието съзнание е високо духовно. Charanti, practice. Изпълняват. Aloka vratam, Aloka vratam vows of brahmacharya, vanaprastha or sannyas. Обетите на брамачаря, ванапрастха и саняси. Avranam, without any fault. Безупречно.
Vane, in the forest. гора. Bhuta Atma Bhuta, those who are equal to all living entities. Тези, които еднакво се отнасят към всички същества. Suridaha, those who are friends to everyone. Приятели на всеки. Saha, that same Supreme Personality of Godhead. Този върховната личност на Бога. Me, my. Моя. Gatihi, destination. Целта. So Gauravani is praying, he's saying, renunciants and great sages who see all living entities equally, who are friendly to everyone, and who flawlessly practice in the forest the vows of brahmacharya, vanaprastha and sannyas, desire to see the all-auspicious lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. May that same Supreme Personality of Godhead be my destination. И така Гаджендра продължава да се моли. Ученици и великите мудреци, тези, които еднакво приятелски се отнасят към всички същества, и тези, които живеейки в гората, безупречно спазват обетите на брамачари, ванапрасти или саняса, и те се стремят да видят всеблагите лотосови лезе на върховната личност на Бога. И нека този върховния Господ да стане моята цел. Purport. This verse describes the qualifications for devotees or persons highly elevated in spiritual consciousness. Коментари. В този стих описани качествата на предани, които са достигнали високото ниво на духовно съзнание. Devotees are always equal to everyone, seeing no distinction between lower and higher classes. И такива предани еднакво се отнасят към всички и смятат, че някой е по-висок или по-нисък. Pandita Samadarshina. They look upon everyone as a spirit soul who is part and parcel of the Supreme Lord. И като от Бхагавад-гита 5.18, те виждат всеки как душа емблема частица от Всевишния. Неразделна. Thus they are competent to search for the Supreme Personality of Godhead. Това прави тях способни да търсят върховната личност на Бога. Understanding that the Supreme Personality of Godhead is the friend of everyone, Suridam Sarva Bhutanam, Bhagavad-gita 5.29, they act as friends of everyone on behalf of the Supreme Lord. И разбирайки, че върховният Господ приятел до всеки, както каза се в Бхагавад-гита 5.29, те, както негови слуги, стават приятели на всички живи същества. Making no distinction between one nation and another or one community and another, they preach Krishna consciousness, the teachings of Bhagavad-gita everywhere. И те не виждат различия между нации и класови, навсякъде проповедват съзнанието на Кришна, учение на Бхагавад-гита. Thus they are competent to see the lotus feet of the Lord. И за това те получават право да видят лотосови лезе на Господ. Such preachers in Krishna consciousness are called Paramahamsas. И такива проповедници на съзнание на Кришна наричат Парамахамси. As indicated by the word Vimukta Sangha, they have nothing to do with material conditions. И както виждаме от дума Вимукта Санга, тя посочва това, че те нямат нищо общо с материалния живот. One must take shelter of such a devotee in order to see the Supreme Personality of Godhead. И за да може да види върховната личност на Бога, човек трябва да приеме подслон при такъв предан отдаден. Yidrikshavo yasya parang sumangalam vimukta sangha munaya susadavaha
Charantyaloka vratam avranam vane bhutatma bhuta suridak same gatihi. Renunciants and great sages who see all living beings equally, who are friendly to everyone and who flawlessly practice in the forest the vows of brahmacharya, vanaprastha and sannyas, desire to see the all-auspicious lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. May that Supreme Personality of Godhead be my destination. И така, учените и великите мъдреци, тези, които еднакво приятелски се отнасят към всички същества и тези, които живеят в гората, безупречно спазват обетите на брахмачаря, ванапрастха или саняса, те се стремят да видят всеблагите лотосови ноземи върховната личност на Бога. И нека този върховния Господ да стане моята цел. So, this verse describes the qualifications for devotees who are elevated in spiritual consciousness. И тук в този стих се обясняват квалификации на предани, които развива своя квалификация. Yes. So in this purport, Srila Prabhupada takes the main qualification, which means to see every living entity equally. И тук Прабхупада описва нивото, където да вижда различните животни по един и същи начин. Да види всички еднакво. Yes. Pandita sama darshina means Pandit is a learned person. Sama means equal. Darshina means vision. He has an equal vision when he sees things. Пандита означава да учиш само квалификация, даршина, да можеш да виждаш еднакво, само равно. So if we go to Bhagavad Gita 5.18, which is quoted, that part, this is the last part, Pandita Samadarshina, where Krishna says that the humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. И както отидем на Бхагавад-гита 5.18, там казва, че мъдреци, които имат истинско виждане, те еднакво гледат на учен, на благовоспитан браман, на крава, на слон, на куче и кучеядец. So in the purport it says that a Krishna conscious person does not make any distinction between species or castes. И в коментарите казва, че човек, който владее съзнание на Кришна, не прави разграничение между различни форми на живите същества. That a brahmana and an outcast, for example, they may be different from the social point of view, and a dog, a cow, elephant, they may be different from the point of species. But these differences of a body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. И дори браман и непрекъсаем, те са на различни нива на социална стълба, обаче кучето, крава и слон също се отнасят към различните видове. Но за мъдрец, който знае абсолютната истина, познал, няма никакви различия между телата. So this is of course a statement that sometimes is misunderstood. Това е позиция, която понякога не се разбира. Like for example, especially in the 70s, this, equal rights, or that everybody is equal, right? Ето как особено в 70-те, когато равни права за всички. Какво значи равни? Even the United Nations, I think they must have some clause in their statements or some constitutions, especially American Constitution, that everybody is born equal.
И даже някои заложили като закони в Конституция, примерно в Американската Конституция, заложено, че всеки се ражда с равни права. Yeah, there's no... if you make a difference because of skin color or race or what else? Religion, gender, right? Gender equality, then that is regarded as something bad. You are not a very cultured or advanced human being. You may be a racist or a sexist or a whatever ist, so many isms, so you are criticized immediately if you make a difference. И ако направиш разлика между, примерно, цвят на кожа, раса, даже, примерно, по-мъжки, женски, и това винаги се приема се като много лошо и ще ти кажа, че ти си расист или сексист и така нататък, всякакъв вид на ист, и не се приема. Yeah. So actually we may think, well, this is actually, Krishna says the same, right? И ние мислим, че Кришна казва същото. Yeah, he says the same thing, that there's, or Prabhupada said that a Krishna-conscious person does not make any distinction between species or castes. И всъщност Прабхупада казва, че Кришна казва, че осъзната личност, Кришна съзнание не прави различие нито между съсловие, нито между класове, нито между... So, in one sense, this statement goes far beyond these other statements by United Nations or some constitutions in most countries who are considered civilized. И принципно много държави приема, т.е. това стои зад тази позиция, че много държави го приемат. So because in those statements they only talk about human beings. And all human beings are born equally, not animals, not trees. They're not included. Therefore we can kill them, no problem. И обаче в това заявление те се говорят обикновено само за човешки същества, т.е. не говорят за животни, за растения, за дървета и така нататък, т.е. тези, които държави. If you go to the United Nations and propose that this should be changed a little bit, modified, to include cows. Everybody is born equal, cows also, and therefore they are protected under the laws or constitution of the country or the United Nations. Да, и може би в нации трябва да се прокара, че примерно и крави също са родени равни, т.е. да ги защитяват хора и крави. And elephants and dogs also. И слонове и кучета също. They will just look at you that you are a little crazy. И веднъж ще гледат като на малко такива. You may say, well, this is in Bhagavad Gita. Yeah, right. You're a religious fanatic. И ще кажете, Бхагавад Гита, вие сте фанатици. They will not accept this. Because we have we like to eat cows. А те не очакват това, защото те обичат да ядат крави. Right? Yes. So this will not be considered. И това няма да се приеме. But human beings are supposed to be equal, and everybody else is just beneath human level, and therefore you can do practically whatever you want. Но за човешки същества предполага се, че те са всички равни и могат да правят всичко, което искат. Now, here also Prabhupada says that there may be a difference from the social point of view, for example, between a brahmana and a low-class person. И тук Прабхупада казва, че от социална гледна точка може би различни нива, примерно браман и непрекъсаем, нали, човек от по-ниска класа. That is the infamous caste system, Indian caste system. И такава прочута кастова система в Индия. Yes, it's criticized everywhere outside of India, even within India, as making a distinction between different
levels of human beings, castes, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, and outcasts, the words, the Parias, the Dalits in India. И тази система се критикува до всякъде, дори в Индия, че тези касти, брамани, кшатрия, вайши, шудри и подкаста, нали, извън каста. So there's, of course, a big push by many people to completely abolish this system. И принципно хора искат да се откажат от тази система, защото тя ги наказва. Of course, one has to consider in Kali Yuga, it's a little problematic because then practically no qualified brahmanas. И в Кали Юга това е малко трудно, защото де-факто ние нямаме квалифицирани брамани. Well, if you look at some quotes from scripture, it says that the demons take birth in Brahmana families. И ние четем, че в Кали Юга демоните взимат раждане в браманическите семейства. And another statement says that in Kali Yuga, everybody is born a Shudra. И в друг място се казва, че всеки шудра в Кали Юга. Kalau Shudra Sambhavam. So, therefore, but on the other hand, Krishna says in Bhagavad Gita, Chaturvanya Maya Srishtam. Srishtam means creation. Maya, it's my creation. And it doesn't just, because you don't like it, it will not just disappear. It will be always existing. Обаче, от друга гледна точка, Кришна казва, че всичко това мое творение и дали трябва да го приемем, не можем да не го приемем. It may be degraded, И може degraded? Yeah. Деградиран. Деградиране. We have the same word. Yeah, in German we are degradieren. So we're all on the same page. Yeah, because these differences, they may be outwardly or, how you say, superficially there, but the qualifications are not there. И тези качества може би извън квалификация. Yeah, that's another aspect we haven't mentioned, that when the system becomes distorted, you know that word? Warped, changed, then these differences, the four castes, are determined according to birth. When it's distorted, because let's start the other way around. When Krishna says Chaturvarnya Maya Srishtam, he says Guna Karma Vibhagashaha. The Vibhagashaha means difference. Why there's a difference? Because of Guna and Karma. Qualities people have, and their activities. Two aspects. Значи всички се раждат различно заради гуна карма, т.е. различни качества и дейности заради. So it doesn't matter in what family you are born. Но няма разлика в кое семейство сте родени. You may even be born in a outcast family. Даже можете да бъдете родени възвън кастово семейство. But if you have qualities, Brahminical qualities, and your activities are Brahminical, according to Krishna's point of view, you are accepted, should be accepted as a Brahmana. Но ако вие имате браманически дейности и наклонности, вие според Кришна, вие можете да имате качество на браман. And if you are born in a Brahmana family and you are a good English word, a wretch, a creep, low class, nowadays everybody type of person, you are not accepted as a Brahmana, not even as a Shudra, practically not even as an outcast. Nowadays people are so low, they're below the level of a dog eater because you are a cow eater. Dog eaters are better than cow eaters. И всъщност, ако сте родени в браманическо семейство, обаче имате много лоши ниски наклонности, вие даже не сте в ниво на шудра, даже вие подкастово, даже по-ниски се от хора, които кучеядци, защото вие дете крави, или тези дът крави, и те са по-ниски от кучеядци. Sometimes Prabhupada says, if you really want to eat meat, okay.
don't eat cows. Any other animal, goats, dogs is really low class, but you know, pigs, goats, whatever people normally, chicken, you know, but no cow. Cow is very sinful. И Прабхупада казва, че ако ви все пак искате да идете месо, всякакво месо типа по-ниска класа, куче, коза, прасе, там, кошки, но в никакъв случай крави, защото това е много греховно. Now it's interesting. Why they always speak of dog eaters, you know, Shrapacha. I mean, why? Because even nowadays in Southeast Asia, which starts with India, well, you can include Pakistan, Afghanistan, Thailand, China, they love dogs, to eat dogs. They have dog farms. И Прабхупада казва, че тук казва за човек, за кучеядците и в Юго-Источна Индия, такива страни като Пакистан, Тайланд, така те обичат да ядат кучета и даже има такива ферми, където отглеждат кучета. Anyway, let's go back to this here. So the point is that one may make a difference, Prabhupada says, from a social point of view or a species point of view, because differences are there. I mean, if somebody says there's no difference, it's just foolish. This is Bhagavad Gita. It's Bhagavad Gita. So there's no difference. Well, he says there may be a difference from the social point of view. И Прабхупада казва, че те може би различни от социална гледна точка. Or from the species point of view. Обаче от различни видове. Yeah, so you have human society and you have everybody else. Тоест вие имате човешко общество и всички други. So generally, as we said, we repeat that, today, in human society, there are many, well, most actually, countries or people who proclaim, who say, who are of the opinion that all human beings are equal. И принципно в повечето държави сега се декларира, че в човешко общество всички човешки същества са равни. Now, if we just forget about the spiritual aspect, because there are two. There's the material and the spiritual. Forget about the spiritual, because I also don't consider the spiritual. They think, even materially, everybody is the same. И ако сега оставят на страна духовен аспект, защото ти говорят за духовен аспект, те казват, че в материалния план всички са еднакви. You understand that? I mean, if United Nations or the American Constitution say, or France, fraternité, égalité et liberté. Liberté, what is it? Свобода? Freedom. I think so, no? It's égalité, fraternité, свобода, равенство, братство. Liberté. Freedom, brotherhood, everybody is égalité, everybody is equal. Yeah. So when they speak about everybody is equal, or all human beings are born equal, then they don't consider, because they're spirit souls, they don't even believe there's a spirit soul necessarily. Значи в общество на Обединените нации, Американската конституция, там пише свобода, равенство и приятелство, friendship. И те говорят, че всички същества имат абсолютно еднакво. Just because you are a human being doesn't matter what kind of body you have or where you are born. Just because being a human being, you are equal, everybody is equal. И вне зависимост от това, къде се роди, в какво място и в какъв вид на тяло, щом си човешко същество, всички човешки същества са еднакво равни. So not everybody believes that. Not everybody believes that or has believed it in the past. We have many examples that people do make distinctions. Но не всеки вярва в това и даже хората правят различия. Sometimes they talk about subhumans. Subhumans. Untermensch. A human being who is below the civilized or advanced human level.
Има примерно няколко култури, които са под човешкото ниво. You know, in Nazi Germany, that was a very prominent philosophy. И в Германия това е много такава You have Nietzsche, философия. Има Ницше, crazy philosopher, who was speaking about the Superman type of human being. Той казва, че има супер раса на човешките Of същества. course. Then you have the race, which is the best race of all races. Най-добрата раса от всички раси. Blonde hair, blue eyes, and looking like a Viking. You know, this is a real human being, like him. You know, he is a typical human being, and others here are not so much human beings. If you have dark skin color, you know, you're already out of the human level. You have to be white skin, blue eyes, blonde hair. That's the real one. Да, и че това била истинска раса, а всички други не е чак толкова особено, ако с някакъв друг цвят на кожа и така нататък. Or you may be low class still, just because of these external features, people believed nowadays, well, some still believe, that these are the symptoms of a high class human being. Да, и това са били такива симптоми, показатели на висша класа. And of course, if we are honest, in scripture we find therefore they did this. They saw that in the Vedic scriptures these descriptions are there. И ако сме честни, смисъл в Писание, можем да намерим такива описания. Yes, Shukla means white. So there are some verses where it says, you know, that those who are light skin color, this is a symptom of a advanced human being, and a black skin color is the symptom of a low-class human being. That's there. Nobody can deny that. Принципно в ведите, значи бяла кожа, това е показател на по-висока класа, а черна кожа, това е на по-ниска класа, както се спомена. The Kirata, there's a whole verse in the second canto, Kirata, what is it? Kirata, Pulinda, Pulkasha, which are different races, and Kirata are the Africans. И във втора песен говори се Кирата, нали, там различни раси се пошляват, и Кирата това са африканци. And others, I think the Pulkasha or some of these, they're the Chinese. You know. И другите, които са китайци, нали, с такова. Anyway, this verse is there, and they're called Papayonaya, born of sinful mothers. И там написано, че те са родени от греховните майки. Krishna speaks about Papayonaya in Bhagavad Gita. И Кришна говори за това в Бхагавад. So there is Papayonaya. We cannot say, well, everybody is equal. No. If you're born from a sinful woman, you are Papayonaya. И ние можем да кажем, т.е. ако сте родени от греховна жена, значи вие сте Папайоная. What to do? So there is distinction on the external level. И това различие на външно ниво. But then Prabhupada says, but these differences of body are meaningless from a viewpoint of a learned transcendentalist. Обаче Прабхупада казва, че после различие от гледна точка на трансцендентно. Yes, because not only that human beings from this point of view are equal, also other species. They are on the same level. There's no difference between a dog and a brahmana. И той казва, че от трансцендентна духовна точка не само всички човешки същества са равни, но няма разлика и между куче и браман. Yes, but if you have a material point of view, the brahmana will feel very offended if you tell him, you and the dog are the same. He said, what are you talking about? Обаче от материална гледна точка, ако кажете на брамана, ти си нищо не се отличаваш от кучето, той ще каже ми как така. Yes. So what's the whole point of what I'm talking about? That there are two types of vision at the same time, and you shouldn't mix them up. И тук ние говорим за две различни точки зрения по едно и също време, т.е.
от материално в духовно. Yes, there's the И трябва да ги relative material point of view and there's the absolute transcendental point of view. И материална точка, нали, и абсолютно трансцендентна точка на зрение. Yes, from a relative material point of view, there are so many differences, even among human beings. И от гледна точка до материя, толкова много разлики, даже дори между човешките същества. And from a spiritual absolute point of view, there's no difference between anybody, not even the microbe and Brahma. А от абсолютна духовна гледна точка трансцендентна няма никаква разлика даже между Брахман и микроба. And if you analyze it, you will see many problems and misunderstandings come when you confuse or mix up both points of view. И всички тези обърквания идват от това, когато се смесват тези две гледни точки, материална и трансцендентна. It's another good example of something being simultaneously one and different. И принципно, ще помниш ли става? Когато има това е едновременната еднаквост и различие на нещата. Едновременната еднаквост и различие. It's a very important aspect of our philosophy because you can apply it even to this. И това е много важен аспект от нашата философия. Yeah, you're simultaneously, you're a spirit soul and you're a human being, conditioned soul in a, material body. Примерно, вие сте душа и в същото време вие се намирате в обусловена душа в материалното тяло, човешко тяло. Just we ourselves, we are simultaneously two things. И вие веднага на тези две неща. Едновременно с две неща. Yeah, of course, we emphasize the absolute point of view because that is eternal and the other point of view will change. It's not permanent, but the differences, as long as you're in the material world, that's permanent. It doesn't matter what body you get. Understand that? No, it was too much. So from as we said, we are living practically on two levels simultaneously, right? We are spirit soul, but we are in a material body. Тоест ние едновременно живеем като духовна душа и в материалното тяло. So from the two, the spiritual point of view, you may say, is more important. И ние можете да кажете, че духовната гледна точка тя е по-важна. Because it's permanent. The fact that you are a spirit soul will not change. Тоест духовната душа вие няма да се промените. And that's the whole point of this purport, that because all spirit souls are part and parcel of Krishna, so therefore they are equally to be seen equally. И защото всички души са частица на Кришна, те трябва да са равни. But at the same time, as long as you have a material body and you take another one when this one is finished, then there is so many differences. Но от друга гледна точка, вие сте сега в това материално тяло, после ще вземете следващо и те са всички много различни. Yeah, like we do this, many people do have a whole wardrobe full of clothes, right? We basically have, I for sure have the same. Tomorrow I don't put on blue or green or, another color. Unfortunately, I'm stuck with this color. But others, like you, and for sure, well, not so many of them, but especially ladies, they may have a whole, wardrobe, so many different dresses in so many colors, right? Yes. Yes. Okay, let's confirm. How many colors you have? One. Blood. Well, no. Well, yeah, brown and. But it's basically white. You're stuck with white, unless you become a brahmachari, vanaprastha sannyas. Значи ние можем да гледаме даже от гледна точка както облекло. Can change to yellow. It's bonafide. But nowadays they have all kinds of colors. If you go to Mayapur, you can get blue, green, brown. Yeah, I mean we are advancing. You haven't seen this? I mean, last time I went to I was shocked. People have now, because of course you want to have colorful. So they have all kinds of dhotis, so many different colors. The big borders, small borders, this color, that color, purple, green, and it's okay.
So, fantastic. And so, we have to change this idea. No more only white. If you want, you can make so many colors except for saffron. Then you will be criticized. If you're married and you have a saffron robe, that's incompatible. Anything else goes. You can summarize that. И всъщност можем да го видим това като примерно облекло, което може да бъде най-различно от всички. Примерно аз привързвам към това оранжево, но вие, примерно, особено дамите, имате много неща в гардероб, с най-различни тип дрехи, различни цветове. Anyway, the whole idea of this example was because we have so many different dresses that's like different bodies. И идея беше на този пример, че ние имаме толкова различни видове на облеклото, като толкова много различни видове на телата. So that you can change, but the one who is putting the dress is the same person. И като сменя се облекло, обаче съществото, персоната е същата. Yeah, so that's the idea of, the equal vision that a pundit, a learned person has. He can see through the dress and see that behind the dress in all the different dresses, there's the same quality, spirit, soul. И това е идея, че пандит, който има това абсолютно знание, той може да вижда през дрехата и да вижда във всяко едно духовната частица, която е еднаква и равна с всички. So therefore, and that was another important part of the purport, and that's in the verse, that he becomes a friend of everyone. Suridam sarvabhutanam. И от тук това е важната част от стиха, че той става приятел на всички живи същества. Yeah. So, and therefore they make no distinction, that was also another important point for Prabhupada, to preach. That devotees preach anywhere. They don't think, oh, this nation is better than the other nation. И от тук идва това, че Прабхупада казва, че преда не може да мисли, че една нация е по-добра от друга или по-висока. Yeah, or one community is better than another community. Или едно общество по-добро от другото общество. Yeah, so we are supposedly a devotee should be a friend of everyone. Ние принципно трябва да бъдем приятели с всеки. But otherwise, from the material point of view, there are so many differences, and if you try to artificially make everything equal, it will never work. Обаче, ако от материална гледна точка вие се пробвате изкуствено да станете еднакво да се отнасяте към всички, това няма да работи. Another example that shows that it does not work is communism. И друг пример как това не работи, това е комунизъм. Yeah. So those who are older, they have experience of communism, right? Тези, които са по-големи, имат опит от комунизма. Yes. So everybody was supposed to be equal, right? Тоест всеки трябва да е равен, нали така? So were they equal? No. There's always the ruling class for sure. Имаше винаги управляваща класа, сигурност. And those who rule, they have privileges. И тези управляващи имаха привилегии. We are all equal, but we can go to the special stores and get Western products, which normally we say is Maya. They don't use that term, but they will say like imperialist propaganda, I don't know, items like, television sets or radios or whatever. Movies, especially Hollywood movies, forget about it, but then, Kim Jong-un, he has a whole collection he loves Hollywood movies, especially action movies. So on one hand, they will say this, but on the other hand, they will act in a completely different way. И фактически тази управляваща класа, те ходили в специални магазини и вне зависимост, че имаше пропаганда срещу империалистите по радио, по телевизия и даже примерно филми бяха други, но управляваща класа гледаха колекция от холивудските филми. And often they have a bank account, not in their country, in Switzerland. И даже в Швейцария. Of course.
В швейцарски банки си The famous Swiss bank account. It's only a number, no names, so it's completely anonymous. You're safe with your few $100 billion that you took from the so-called equal brothers. Да, значи така наречени равни брамани, дали държаха така няколко милиарда долара в анонимна сметка в швейцарска банка. The classless society. Това е безкласово обществото. Well, why doesn't it will never work? Because as Krishna says, my creation is there's a class society. It's not classless. It will never be classless, no matter what you do. Значи, защото Кришна казва, че моето творението има класи. Yeah, it's a class. Това са класи. If more caste or class is the same thing. И в случай с класно това е същото. So people think, no, this is bad. You know, somehow supposedly higher, the Brahmana is higher than the Shudra. Yes, from a social point of view, what can you do? Because the qualities are not the same. И от социална гледна точка, нивото на браман смисъл, те са различни качества, т.е. браман и шудра, те са с различни качества от социална гледна точка. Браманите са по-висши от Браманите са по-висши. Yes, but from this transcendentalist point of view, they're equal. Но от трансцендентна гледна точка те са равни. Okay, that's it. Any doubts about this? Where are the egalitarians? Speak up. Какво кажем за равенството? Да, говорите. That's how it is. Aha, there's one. How to be, thank you for how to be safe in the looking spiritually for others. How the same in what? To be safe means don't make offenses like that. That's very difficult. Как да запазим това равно гледане от трансцендентна гледна точка, да не правим оскърбление? Why is it so difficult? Yeah, what's the difficulty? Because we still have not a, what is it called? The transcendental vision. We have a material vision. And material vision means differences. Защото ние не сме на духовно ниво, ние гледаме още от материална гледна точка и виждаме разликите. Yeah, I mean this Samadarshina. Sama means equal. Само означава равно. It's very difficult to have that vision. Но това е много трудно виждане. We always see the external features, Винаги виждаме външни qualities, and качества. act accordingly. Действия. So therefore, yeah, but it's simultaneous. If you go to the other extreme, everything is the same. That's kind of Mayavadi philosophy, which is also not very good. Но ако отивате там, примерно, да стараете се да всичко равно отивате там, но ще отидете към Майавади философия, това пак е опасно. Yeah, so you take that to the extreme, then, you know, why not embrace your brother tiger? Защото ти можеш да отиваш, ако всички са равни, що да не можеш твоя брат тигър да го прегърнеш, примерно. Right? That's. I mean, somebody could philosophically argue, Bhagavad-gita. И ти можеш да се съгласиш. Това е философия в Бхагавад-гита. Or even just forget about the tiger because that's far away. Take a dog. Примерно, тигър далеч. Дайте да вземем куче, примерно. A pit bull. Или питбул. Why not embrace a pit bull? Well, you probably will not survive. Защо да не прегърнеш питбул? Защото няма да се съхраниш. Because, you know, if you embrace, the mouth will be very near to your jugular vein, and just one bite, that's it for you, finished. И ти, когато го прегърнеш, той е много близо към такава спящата артерия и той като ухата и край. С теб ще извърши. Of course, you can get one of these small ones. Обаче маничкото. That's what the lady type of dog. Женското куче такъв тип. Да. Right. Можеш да го прегърнеш. You know, they will
kiss you actually. Ти даже можеш да го целудиш. They like this, you know. Ти обичаш You това. can, I mean, if you want, there's many videos and pictures on the Ако internet искате, има много about, снимки такива. you know, loving exchanges between dogs and humans. Всякакви видове такава любов между хора и кучета. No scarcity, hundreds and thousands of pictures. Много рисунки, такова, картинки. Anyway, but if you think this, you know, that embracing a tiger, why not? It's a spirit soul. А ти мислиш, защо да не прегърнеш тигър? Това е духовна душа. Yeah, okay, you can do that. You're very compassionate. This tiger is hungry. Let me embrace him. He can eat me and I do some charity work. Ти можеш да кажеш, о, тигър, гладен, дали аз ще направя някаква благотворителност с яшми. It's another type of suicide also. You don't want to use a gun, just embrace a tiger. Или да, не използваш такова. Anyway, so the point is, you know, if you mix up absolute and relative levels, you're going to run into problems. Ако ти смесиш абсолютно и относително начин на мислене, ти ще имаш проблем. So, for that question, you know, you have to like balance. You can't just only see the absolute platform. Well, maybe some can, but only the material is also not good. So somehow or other navigate between the two. Don't forget that the spirit soul. And don't ignore that there's also a material body. Това трябва да спазваш някакъв баланс, докато не си на духовна платформа изцяло и от една гледна точка да не забравяш, че това е духовна душа, нали? Обаче и да не игнорираш, че това е материално тяло, нали? Да не отхвърляш това. I mean, we can give more examples because it's happening, you know, that people who are supposedly spiritual and with this excuse of that we are not the body, we are spirit soul, they may engage in all kinds of sinful activities, thinking or saying, I'm not the body, it's just my body acting, but I am transcendental to this. I may have sex with anybody and anything, but I'm not affected. I'm, you know, like the lotus. My body may do so many things, but I'm just an observer and I'm not involved. That's bogus. Това може да се отиде, примерно има такава философия, че примерно аз съм душа, аз не съм това тяло прави всякакви грехове, там секс, всички и така нататък, но аз съм душа, аз не го правя, нали? Само тяло. Well, it's happening, without giving names, but there are so-called gurus dressing even like sannyasis, and they will even say, I mean, I don't have the quote, but thinking about it, that this brahmacharya, he said something really very strange, like justifying that you can engage in all the, because it's only external, and that brahmacharya is something internal. So... Примерно има и така наречени гуру, които дали сега не мога да цитирам точно, но примерно имаше един брахмачаря, който казва, че това е външно, а брахмачаря това е вътрешно. Which was mentioned in this verse just by chance. I see aloka vratam. The vows of brahmacharya vanaprastha sannyas means celibacy. Avranam, without any fault. But these people, they will just concoct some philosophy for justifying their, you know, debauchery behavior, and stupid followers will actually believe that. Защото тук казано, че тези, които безупречно изпълняват обетите на брахмачаря ванапрастха саньяси, а тези хора, които го правят, се търсят някакво обяснение, нали, такова, на свое поведение, нали, просто да го оправдаят, нали, но това не е реално безупречно. Oh, now I remember what one of these guys said. И сега той се сети. I mean, аз се сещам, че... Yeah, I mean, it is known, even amongst the followers, he has sex with
you know, not just only ladies, but practically anything. Че може да се прави сетвия само And здравите he said, if I don't do this, I will disembody. If I don't do these activities, I will disembody. So in order to stay alive and stay within my body, I have to engage in these activities. And people believe it. Казва, че смисъл, защото съм в това тяло, аз съм длъжен да правя тази активност, нали, иначе не ползвам това тяло. Or other justifications are, not this guy, another one, that by doing this with you, I'm relieving you of your childhood traumas and blockages. Because you are blocked emotionally. By, you know, my mercy, I will unblock you. А другия казва, аз правя това с теб, защото ти си затворен и аз те разблокирвам. So, I stay alive, I stay within my body, I unblock you, and we have fun. So what's a better philosophy than that? И аз те разблокирам и да не добре и на теб, какво лошо в тази философия? So if you are, you know, inclined to this kind of thing, you can have a whole choice of different guys who are proposing this philosophy. На тази философия можете да изберете много различни хора от този тип. So that's going on. Has always been going on. Nothing new under the sky, under the sun. Anyway, any other questions or comments? Yes. All right. Is that? I was thinking about this point, this topic, what you were talking about discrimination. That nowadays seems that they are just accepting this so much externally that some people were more special and more something more than others, and for example they accept that some races and some refugees they are more welcome and more accepted than other refugees from other countries, like this, and they treat them not equally when they come to their country, to the West, for example. Right. And yeah, for example, nowadays everybody knows about this, that they're a little bit, they don't allow them so much to enter different countries. For example, Palestinians and Russians, they don't allow them to go to different countries. They even steal their properties, even here in Bulgaria, you know. They steal their properties. Discrimination is there, but they say no, but it's not true. It's like classless communist society. They say, but it's not true. If you look at the facts are different. Now you have to translate this. Въпросът беше, че дали даже сега... He can... Става въпрос за това, че на последно време се вижда как има такава дискриминация между различните раси, въпреки че те външно казват, че нали, всички са равни, но примерно и при бежанците последно време се вижда как има доста разлики в отношенията им към тях и затова те примерно се отнасят по един начин към едни бежанци, към други бежанци по друг начин се отнасят и много не ги приемат, а други пък ги приемат повече и на някои даже им крадат от собствеността. Както примерно на руснаци тук примерно много се опитват да им вземат различни собствености. Имаше даже такива предложения да не ги пускат с коли и така нататък. Това си е просто дискриминация. И отговора беше така, че да, това е по този начин.
All right. Srila Prabhupada ki jai, Dr. Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauri Nitai Gaurav.